Mrityurma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Mritam Gamaya. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormam. Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shant Shant Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Mritangamaya. Om Shant Shant Shanti. Good morning, Shubhodayam. Cold is picking up. Chali perugutundi. For you, it will be a alternate day adventure to come to this place by 7:30. Anyway, only I think 10 classes, 12 classes more will be done with the session. Yeah, today I wanted to speak something on population. My topic is population, the ticking time bomb. Don't get frightened seeing the title. Today the world population is inching towards 8 billion, and they say by 2030 it will reach 8.5 billion, and by 2050 the world population will be 9.7 billion, and the projection for 2100 is the world population in 2100 will be 10.4 billion. So 1040 కోట్ల ప్రపంచ జనాభా ఇప్పుడు 2100కి 2050కి 950 కోట్లు అవుతుందంట. Do we have the resources to support such huge population? We have already gobbled up half of the earth because of the populations and also high standard of material life that we want. We have already gobbled up half of the world. అంటే ఎర్త్లో సగం ఎకో సిస్టమ్స్ నాశనం అయిపోయినాయి. ఫారెస్ట్, మౌంటైన్స్, లేక్స్, రివర్స్, ponds, they all become contaminated. Some of the ecosystems have become so contaminated, they have reached the point of no return, in the sense that you can't reclaim them now. Soils. So there's an enormous burden on the resources of the earth because we are not trying to restrict our numbers. You know, China implemented this one-child policy for 33 years, strictly. 33 సంవత్సరాలు. So this year, mid-2023, we have crossed China's population.
ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ ద మోస్ట్ పాపులస్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి దేశం అంటే ఇప్పుడు వి. ఓకే, షుడ్ వి కంగ్రాచులేట్ అవర్ సెల్స్? నో, రైట్? So this is not something we need to celebrate, because we know that resources of any country are, for that matter, limited. So then what is our responsibility as citizens of this great country? Yeah, we have to go for a small family. Like China, here in a democratic country like India, governments won't make policies, government won't make laws. Suppose today if I am the chief minister, if I make a law, anybody who will be get more than 2 children, I will make them ineligible for government jobs. నేను ఇవాళ చట్టం చేస్తాను, నేను ముఖ్యమంత్రిని అయితే ఎవరికైనా 2 పిల్లలకి ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అర్హత లేదని చెప్తా. వాట్ హ్యాపెన్స్? అపోజిషన్ మెంబర్ విల్ సే దట్ ఇట్ విల్ పుట్ యూ టు సమ్ ఇన్కన్వీనియన్స్. యూ విల్ సే దట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ టు హ్యావ్ యాజ్ మెనీ చిల్డ్రన్ ఐ వాంట్, బట్ ఐ సే ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్ యూ కెనాట్ హ్యావ్. నాకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉండాలి, స్వాతంత్రం ఉండాలి, ఎంతమంది పిల్లలు కావాలో నేను నిర్ణయించుకుంటాను మీరు అంటారు డెమోక్రసీలో. నేనేమంటానంటే ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్, యాజ్ ద కంట్రీ డజంట్ హ్యావ్ రిసోర్సెస్, job, employment, electricity, fuel, right? All these things are not there. We're already too big a crowd. So I will say that, no, I will not allow you. Then I will become unpopular with you, my law, and I will become unpopular. In the next election, you will vote me out of power. In the meantime, opposition man will say, as soon as we come to power, we will repeal this law, act, and ప్రామిస్ చేస్తాడు ఆయన. మీకు ఏదైతే ఇబ్బంది కలిగిస్తుందో ఆ చట్టాన్ని నేను తొలగిస్తాను అంటాడు ఆయన. సో ఇన్ ఏ కంట్రీ లైక్ ఇండియా, ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎనాక్ట్ లాస్ and to put some reasonable restrictions on people in the long term interest of the nation. జాతి ప్రయోజనాలు, దేశ ప్రయోజనాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని చట్టాలు చేయబడట్లేదు ఎక్కువ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది లాస్ దే మేక్ విల్ ఇట్ బ్రింగ్ మీ సమ్ పొలిటికల్ గెయిన్, నాకేమైనా రాజకీయ లబ్ధిని చేకూరుస్తుందా ఇలా, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ గో దిస్ వే అండ్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. So there is, you must understand. So in a democracy, it's the people's rule after all. So citizens have certain responsibilities also. We have certain rights and also certain responsibilities and duties. And are we behaving as a responsible citizen of the country? If you are a responsible citizen of the country, you should go only for a small family. And most of the educated people are today only are going for a small family, maximum 1 child or 2 children. But still, people who are below poverty line, they are not that strict with the still like going for 3 children and 4 children. And there are some faiths also, religions, they say that actually in our religion this kind of is not family planning, we don't have to practice because it's against our scripture. కొద్దిమంది ఇది కూడా మొదలు పెడుతున్నారు, నారు పోసే ఒకటి నీరు పోయడా. ఈ డైలాగులు వింటూనే ఉంటాం కదా, నారు నువ్వు పోస్తున్నావు, నీరు ఆయన పోయాలంటున్నావు, ఎందుకు పోస్తాడు ఆయన? ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు బ్రింగ్ అప్ 2 children. ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వివాహం చేసుకుని ఒక ఫ్యామిలీని రైజ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. డూ యూ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ, డూ యూ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్, డూ యూ హ్యావ్ ద ఫైనాన్షియల్ వేర్వితల్ టు సపోర్ట్ ద ఫ్యామిలీ? ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ మెనీ రిసోర్సెస్, డోంట్ బ్రింగ్ ఎ న్యూ లైఫ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్. సీ, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆస్పిరేషనల్ బై నేచర్. మనిషి పుట్టిన తర్వాత నువ్వు కోరికలు తగ్గించుకుంటే ఎవరు తగ్గించుకోరు, చాలా కష్టం. దే లుక్ అరౌండ్ హియర్ అండ్ దేర్, రైట్? నా పక్కన ఆయనకుంది, నాకు కూడా కావాలనుకుంటు. వాట్ ఎవర్ మై నైబర్ హ్యాస్, ఐ ఆల్సో వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగింగ్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ హోప్. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఆస్పిరేషన్. See, one more thing in our country, what is happening? See, because you are not able to fulfill the demands or aspirations of your own family members, immediate family members, people are actually, they are getting crushed, the soul is getting crushed as it were. ఇంత ఆల్కహాలిజము, ఇంత తాగుడు ఎందుకు పెరిగింది అనుకుంటున్నారు? ఆటోమేటికల్గా ఇంటి యజమాని మిగతా వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు, అది తీసుకురా, ఇది తీసుకురా అని. బట్ దిస్ మ్యాన్, హీ డజంట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ. సో హీ డజంట్ వాంట్ టు బీ he doesn't want to be cornered. So he will get into kind of self-defense. But if I take 2 alcohol, nobody will ask me. So they are becoming irresponsible. This is the thing. ఎందుకంటే అందరూ మనకు మహాత్మా గాంధీ లాగా, వినోబా భావలాగా బ్రతకాలనుకుంటే ఓకే, బట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సింపుల్ లైఫ్, ఇట్ డజంట్ not many will like it. And even to be born like that, actually a lot of tapas has to be done. They're ఊరికనే పుట్టలేదు వాళ్ళు, వాళ్ళకి అదర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. దే నెవర్ కేర్డ్ ఫర్ దిస్ మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గ్లోరీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ లగ్జరీ అండ్ అదర్ థింగ్స్, బికాస్ దే హ్యావ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ దే కల్టివేటెడ్ దర్ ఇంటెలెక్ట్, దే ఆర్ స్పిరిచువలీ ఓరియంటెడ్. పాపులేషన్ అంతా స్పిరిచువల్లీ ఓరియంటెడ్ ఉంటే, అందరు కనుక లోపల నుంచి ఆనందాన్ని తీసుకురావడానికి సిద్ధపడితే మనకి ఎంత పాపులేషన్ ఉన్నా ప్రమాదం లేదు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. వాట్ ఎవర్ మై నైబర్ హ్యాస్ మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీ, ఐ ఆల్సో వాంట్ టు హ్యావ్ that extent of material life.
Because of that, there will be competition. Therefore, the limited resources, the competition with jobs, competition for other things, housing and other things. So we have to behave in a responsible manner in a democratic world. What happens if you don't do that? Nature will do things in a cruel way. మనం కనుక బాధ్యత కదా పరువుడుగా మనసులుకొని ప్రపంచం మొత్తం కూడా మానవాడి మన నంబర్ని కనుక మనం తగ్గించుకోకపోతే నేచర్ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ది నంబర్స్ బట్ ఇన్ ఏ క్రూయల్ వే. యుద్ధాలు, ఫ్లడ్స్, ఎర్త్క్వేక్స్, పాండమిక్స్, ఇవన్నీ నేచర్ యొక్క డివైసెస్ టు రెడ్యూస్ ది ఎక్సెస్ పాపులేషన్. బట్ దట్ ఈస్ బ్రూటల్, రైట్? క్రూయల్. వీ డోంట్ వాంట్ అవర్ ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు డై ఇన్ న్యాచురల్ క్యాలమిటీస్. మనం కనుక రెస్ట్రిక్ట్ చేయకపోతే, ఇప్పుడు ఎకోసిస్టమ్స్ చాలా నాశనం చేసేసాం. ప్లాంట్స్ చాలా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయినాయి, జంతువులు చాలా అంతరించిపోయినాయి హ్యాబిటేట్ డిస్ట్రక్షన్ వల్ల. We have destroyed their habitat because we want to have more industrialization, we want to have more material, gadgets, things, right? In the process, we have disturbed the ecology and environment to such an extent that many plants and animals have become extinct. So keeping in view all these things, we have to act as responsible citizens. చిన్నప్పుడు మేము 80sలో ఈ రేషన్ కార్డు మీద చదువుకునేవాళ్ళం. పంటలు ఎక్కువైనా ఈ పరిమితులు ఎందుకు, సంతాన పరిమితి లేనందుకు, చిన్న కుటుంబం చింత లేని కుటుంబం, ఒక్కరు ముద్దు ఇద్దరు హద్దు అంతకు మించి వద్దు. ఇప్పుడు అయ్యేం కనబడట్లే, రైట్? సో ఆల్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ యూజ్డ్ టు బి దేర్ ఇన్ early 80s, they have stopped all that now. So we have to think for ourselves and then we have to act as a responsible citizens of the country, and everybody should go for a small family in my opinion. Okay, thank you, nice day.